Please listen. Today, I told you how to solve the limits problems. If it is directly given, you can, if the answer is finite, no problem. You can directly substitute the values of given value. If it is A, you can apply A. If it is 2, you can apply 2. If it is not given directly, suppose it is the values of the limit should be in indeterminate forms. I have given 7 indeterminate form, right? So 0 by 0, 1 by infinity, 1 power infinity, 0 into infinity, infinity power 0, and infinity by infinity, 0 power 0, or the sum of the indeterminates. இல்லையா? அப்போ அந்த indeterminate formula வரும்பொழுது நான் சொன்ன ஒரு 5 things I told you how to solve this. இல்லையா? First one is called using factorization method. Second type, rationalization method. Third one, using the trigonometric limits. And fourth one is using the standard limits. அதை தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ் நீங்க தொரோ பண்ணி ஆகணும். This is all called as concept boosters. Don't forget this. This is all called as concept boosters. இப்ப நம்ம பாக்குறது எல்லாத்துக்கும் பேரு கான்செப்ட் பூஸ்டர்ஸ். இஃப் யூ ஆர் தரோ, அதுதான் உங்களுக்கு பூஸ்டர்ஸ் சொல்றேன். இந்த கான்செப்ட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா எழுதி கொண்டு வேணும். அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டேக் திஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட். ப்ளீஸ், திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Very, very useful for solving the problems. You can quickly solve the problem. If you know this results, memorize these results thoroughly, then all the problems you can solve very easily, quickly. This is one of the tricks. This is one of the methods how to solve the problem very quickly. Please take down. Okay. So limits x tends to 0, sin x by x is equals to 1. Limit x tends to 0, sin inverse of x by x is equals to 1. இதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்கணும் நீங்க. Limit x tends to 0, tan x by x is equals to 1. Limit x tends to 0, 1 plus 1 by x whole power x is equals to limit x tends to 0, 1 plus x whole power 1 by x is equals to ze. Limit x tends to infinity, 1 plus a by x whole power x is equals to limit x tends to 0, 1 plus x a by x is equals to e power a. The next limit is if x tends to a, f of x exists and positive. I told you what is exist. Exist means the left hand limit and right hand limits are equal. That is equals to finite. Then only the limit is exist. Yesterday class I have explained detailedly. Okay. அப்படி exist ஆச்சுன்னு சொன்னா I can write limit x tends to a, f of x power g of x is equals to e power limit x tends to a, pi of x into log f of x. Please take down. Sorry. The next one, limit x tends to a. We can oftenly use this. Limit x tends to 0, a power x minus 1 divided by x is equals to log base c a. Next one, limit x tends to a, x power n minus a power n by x minus a is equals to n into a power n minus 1. Next one, limit x tends to 0, limit x tends to 0, e power x minus 1 divided by x is equals to 1. And the next one, limit x tends to 0, limit x tends to 0, log 1 plus x by x is equals to 1. Limit x tends to infinity, limit x tends to infinity, log x by x is equals to 0. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெசசரி. அதுக்கு தான் இதுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் தெரிஞ்சுதுன்னா எல்லா கான்செப்ட்ஸ், எல்லா டாபிக்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நான் கொடுப்பேன். ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ், ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் டைரக்ட் யூஸ்ன்னு சொல்லி கொடுப்பேன். இதெல்லாம் ஸ்மால் டிப்ஸ். இஃப் யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ்ட், இஃப் யூ பை காட் இட், இதெல்லாம் தரோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஈஸி. அதுதான் மறுபடியும் ஐம் ஜஸ்ட் இன்சிஸ்டிங். திஸ் கிளாஸ், திஸ் கிராஷ் கோர்ஸ், திஸ் காம்போ கோர்ஸ் இஸ் ஒன்லி டு practice to what thorough knowledge in the concepts. அதுதான் மெயின். இங்க
நான் கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சிட்டுனா எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் சால்வ். ஓகே, யூ கேன் ஃபேஸ் எனி எக்ஸாமினேஷன். நோ டவுட் இன் தட். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஃபினிஷ்ட். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், திஸ் இஸ் அன் இன்டராக்டிவ் கிளாஸ். இது கிளாஸ் ரூம் கிடையாது, ஸ்கூல் கிடையாது. திஸ் இஸ் நாட் யுவர் டியூஷன். இட்ஸ் என்டையர்லி டிஃபரன்ஸ். வி ஆர் கிவிங் ட்ரைனிங். நுணுக்கங்களை சொல்லி கொடுக்க போறோம், ட்ரிக்ஸை சொல்லி கொடுக்க போறோம், டிப்ஸை சொல்லி கொடுக்க போறோம். ஓகே, அதுதான் உங்க மைண்ட்ல ஏத்திக்க போறேன். பாடம் ஃபுல்லா நான் கத்து கொடுக்க போறது கிடையாது. ஓகே ப்ளீஸ். ரைட், இதெல்லாம் உங்க இதுல இருக்கணும், நோட் புக்ஸ்ல. நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் கோ ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். பாருங்க, தி நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். சரிங்களா? ரைட். இஃப் பாருங்க, இஃப் limit extends to a, one of the very very important standard result. இப்போ ரீசென்ட்லி ஜூலை 21ல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இதை கேட்டிருந்தாங்க. இந்த கான்செப்ட், லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு f of x is equals to 1 and limit extends to a phi of x is equals to infinity. Then see, limit extends to a f of x is equals to 1, limit extends to a pi of x is equals to infinity. Then limit extends to a f of x whole power pi of x, f of x whole power pi of x is equals to e power limit extends to a f of x into pi of x minus 1. E power limit extends to a f of x into pi of x minus 1. Okay va? So now we are going to the standard results எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். Now we are going to do some problems now. புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு மெத்தட்லயும் ஒரு சம் போலாம். டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் தேவையில்ல. ரேஷனலைசேஷன் பண்ணலாம், அப்புறம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போடலாம். டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணி போறது, அண்ட் தென் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் லிமிட்ஸ் நான் சொன்னேன். லிமிட் சைன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஒன்னு அப்படின்னு சொன்னா, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 sin x by x equals to 1, limit extends to 0 tan x by x is equals to 1. Always remember this. Okay, now you take down the first one. Find the value of limit extends to infinity. Find the value of limit extends to infinity. Okay, 2x square plus 7x plus 3 divided by 2x square minus 5x plus 3 whole power x. Find the value of. Are you all listening, please? So always remember that whenever we are solving the first problem, you have to be very very careful. Inga parunga, suppose if you don't have any power in this, we can simply say the answer. ஏன் கேட்டீங்கன்னா 1 by infinity is 0 இல்ல, அப்ப ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா 2 by 2 that is equals to 1 ன்னு சொல்லிடுவேன். Because throughout dividing by x square we have 2 here, 7 by x here, 3 by x square. This 2 part will become 0 when I substitute x tends to infinity. Where you studied in 10th standard, 11th standardல படிச்சு, இப்போ வெறுமையா இங்க 2 இருக்கும், இங்க 2 இருக்கும். 2 by 2 the answer is 1. Simply we can solve. That is called shortcut method. But here we have x, powerல x இருக்கு. What we have to do, we have to factorize this. Limit extends to infinity. We have to expand this. 2x square plus 7x. எல்லாருக்கும் factorization தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்ல? So that we can say the factorization of 2x square. I hope voice ரொம்ப பேக் ஆகுதுன்னா சொல்லுங்க. என்னப்பா
வாய்ஸ் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார், என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியல. அப்படியா? எனக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வால்யூம் இது பண்றேன். சிக்னல் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுதுப்பா. இப்ப கேக்குதா தம்பி? இப்ப கிளியரா கேக்குது சார். Right, okay. So now 2x square plus 7x plus 3, the factorization of that one is called 2x plus 1 multiplied by x plus 3. That these are factors of 2x square plus 7x plus 3. Similarly, we have 2x minus 3. X minus 1 are the factors of 2x square minus 5x plus 3. I hope everybody knows that. How to factorize that? Whole power x. The next step, limit x tends to infinity, 2x plus 1. What I am doing here is 2x plus 1. Here we have 2x plus 1. First here 2x dividing by 2x. I'll get 2x all divide பண்றீங்க. What you will get 2x by x upon 1 by 2x. The second part power x இருக்கு இல்லையா, அந்த power x நீங்க போட்டுருங்க. x plus 3 is there. நான் x ஆல டிவைட் பண்றேன். x plus 3 by x. நல்லா கவனிச்சிங்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, first factorல I am taking x common. Second factorல I am taking x common. அப்ப 3 by x ஆயிடுச்சு. The whole power x here. Next அதே போல இந்த ஃபேக்டர்ல I am taking சார் x ஆல டிவைட் பண்ணா 1 plus 3 by x. இல்லப்பா, 2x ல டிவைட் பண்றேன், அங்க x ல டிவைட் பண்றேன். புரியுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரை 2x ல டிவைட் பண்றேன், செகண்ட் ஃபேக்டரை 1 by x ல டிவைட் பண்றேன். அடுத்து அதே போல இங்க 2x minus 3 இருக்கு இல்லையா, இங்க 2x ஆல இந்த ஃபேக்டரை டிவைட் பண்றேன். என்னப்பா டவுட் இருந்தா கேளுங்க. செகண்ட் இத வந்து x ஆல தான சார் டிவைட் பண்றேன்னு சொன்னீங்க. அப்ப வந்து ரைட் சாரி சார் 1 plus 3 by x. Thank you, sorry பா. இப்போ இங்க 2x ல டிவைட் பண்ணும்போது we'll get 1 minus 3 divided by 2x whole power x. Similarly, dividing by x we'll get 1 minus 1 by x. அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சார் இங்க 2x னால டிவைட் பண்ணா காமனா 2x வரும், இங்கேயும் 2x வரும், ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். இங்க x ல டிவைட் பண்றதுனால இங்கேயும் x வரும், இங்கேயும் x வரும். Both x and x will get cancelled. Simply we have limit x tends to 1 plus 2x whole power x, 1 plus 3 by x whole power x, 1 minus 3 by 2 power x, 1 minus 1 by x. இப்போ இதுக்கு என்னன்னா, this is nothing but இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு வச்சுங்க, limit x tends to infinity. அதாவது ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்திருந்தேன் உங்களுக்கு. என்ன ரிசல்ட்? வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஐ ஹவ் given? Limit x tends to infinity 1 plus a by x. இந்த ரிசல்ட் ஒன்னா சைட்ல எழுதிங்க. நான் மறுபடியும் சொல்ல மாட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால உங்களுக்கு சொல்றேன். லிமிட் x tends to infinity, we have the result 1 plus a by x whole power x is equals to e power a. Right? That is the result I have given. Limit x tends to infinity 1 plus a by x whole power x. அதே போல தான் எல்லாமே இருக்கு. இது எப்படி போலனா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் using the algebra of limits. I am splitting all the limits separately. Limit x tends to 1 plus, I can write this as 1 by 2, right? 1 by 2 into x. அதான் சொன்ன a by x. அப்ப இது எப்படி போலனா 1 by 2 by x. You can write like this also. 1 by 2 by x whole power x. Second part, limit x tends to infinity 1 plus, you can write this as 3 by x whole power x. Whole thing divided by limit x tends to infinity 1 plus, the constant here is minus 3. You can write this as minus 3 by 2 by x whole power x. Limit x tends to infinity, you can write this as 1 plus minus 1 by x whole power x. Only thing in the result தெரிஞ்சா போதும். இங்க a க்கு பதிலா நான் இருக்கு, instead of a we have 1 by 2 here, therefore I can say e power 1 by 2. Instead of a here we have 3 here, I can write the value as e power 3. Here instead of a we have minus 3 by 2, so that we can write the value, substitute the values. Here your a is 1 by 2. Only thing you find out what is the value of a. Your a is 1 by 2. Therefore I can write this as e power 1 by 2. Here the a is 3. I can write this as e power 3. Here the a is minus 3 by 2. E power minus 3 by 2 into e power minus 1. So simplify 1 by 2 plus 3. Okay. 1 by 2 plus 3, which is equals to 7 by 2 divided by minus 3 by 2 minus 1, which is equals to e power minus 5 by 2.
So now you can write this as 7 by 2. The minus 5 by 2 power mala pochinu numerator. This becomes plus 5 by 2. Simplifying, e power 7 plus 5, 12 by 2, which is equals to e power 6. Therefore, the answer is e power 6. பாருங்க இப்படிதான் கேட்பான், சாதாரணமா கேட்க மாட்டான். As for plus 1 and plus 2 மாதிரி, there will be some twist in there. If there is no power x in this problem, you can easily solve the problem. The answer is 1. But here it is given that x. First of all, I am factorizing. Then I am splitting into several limits. அப்ப இந்த பார்க்கும்பொழுது, this is of the form limit extends to infinity 1 plus a by x whole power x. Just make into this form. அப்ப இதை மீக்லெஸ் பண்ணும்போது just replace அங்க a என்ன இருக்கோ அதுக்கு பதிலா என்ன இருக்கோ அதை replace பண்ணு. The answer is e power a. See, the first part limit extends to infinity 1 plus 1 by 2 whole power x. Your 1 by 2 is nothing but a. a பதிலா இருக்கு, அப்ப a க்கு பதிலா 1 by 2 போடுங்க. a க்கு பதிலா 3 இருக்கு, a க்கு பதிலா minus 3 by 2 is there. Instead of a we have minus 1 is there. Substitute and get the value. That's all. Please take down. புரியுதுங்களா? Do you follow this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Right. Next problem. கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதிங்க, ஃபாஸ்டா. Evaluate the next problem. Evaluate the next one. Evaluate limit extends to 0. Evaluate limit extends to 0. X into 2 power x minus 1 divided by 1 minus cos x. 1 minus cos x. Okay. So limit extends to 0. One minus cos x. 2x minus 1 or 2 power x, sir. 2 power x, 2 power x, not 2x, 2 power x. Okay, this is the right. So how to solve this? How to solve this? Listen carefully. How to solve this? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு, இதை பார்க்கும் போதே தெரியுது. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, a power x minus 1 divided by x. Divided by x. We have the formula for a power x divided minus 1 divided by x. என்ன தெரியுமா அதனுடைய ஆன்சர்? log a, which is equals to log base ea. கன்ஃபார்மா சொல்றேன், கண்டிப்பாக சொல்றேன். I'm strictly telling you, unless or until you doesn't know the standard limits, these problems are so difficult. See, we have 2x minus 1. We want x here. X tends to 0. Both numerator and denominator is divided by multiplied by x. This becomes limit x tends to 0. X into x, x square minus 2 power x divided by x into 1 minus cos x. நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிடணும். Whenever you multiply, you can divide. So now we have, you can separate into two limits. First, இதை மட்டும் தனியா சார் ஆடியோ ஒழுங்கா கேட்கல Voice break ஆகுது. சார் ஆடியோ ஒழுங்கா கேட்கல சார் Clear அல்ல சார். இல்ல சார், பிரேக் ஆகுது சார்.
சார் வீடியோ ஸ்டக்காக இருந்துச்சு சார். இப்ப கிளியர் ஆக பாருங்கம்மா. Now it's okay. ஓகே சார். Right. One minute, please. So 1 plus cos x is equals to 2 cos squared x by 2 and 1 minus cos x is equals to 2 sin squared x by 2. Now using that formula, I can write 1 minus cos x as 2 sin squared x by 2. Now you can apply the formula. If it is x tends to 0, a power x minus 1 by x, I can apply log a. Here instead of x, we have 2. Therefore, I can say this is called log 2. Into here, நமக்கு இது sin x ன்னு பார்த்தோமே immediately உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா limit x tends to 0 sin x by x is equals to 1 அந்த ஃபார்ம் தான் கொண்டு போறேன். இதெல்லாம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க போட்ட சம்ஸ் தான், பிராக்டீஸ் பண்ண சம்ஸ் தான். limit x tends to 0, you can write this as x square 2 divided by sin square x by 2. Yeah, 2 divided by sin square x by 2. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா x square இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழ என்ன இருக்கு, x square இது டிவிஷன்ல கொண்டு வந்துடலாம். x square டிவிஷன்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா you can write this as 1 divided by limit x tends to 0 2 into sin square x by 2. இப்போ இங்க square தான் இருக்கு. We want x square by 2 அப்ப 2 x square by 4. What I am doing here is we can put x square by என்ன வரணும், already x பண்றேன். X square is divided by 4. Whenever we divided by 4, you have to multiply by 4. Okay, we have to multiply by 4. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we have is it right? So therefore we have 2 வந்து 2 times cancel ஆயிடும். இந்த 2 மேல போய்டும். We'll get log 2 1 divided by limit x tends to 0 sin x square x எப்படி போடலாம், sin x by 2 divided by x by 2 the whole square. இதனுடைய வேல்யூ becomes 1. ஏன் சொன்னா x 0 னா x by 2 0 தான். So that I can apply when limit x tends to 0 sin x by 2 x by 2 the value becomes 1. How can I write? இப்போ இந்த sin square x by 2 இருக்கு இல்லையா, அப்ப x by 2 ஸ்கொயர் பண்ணா வரும் x square by 4. I want x square by 4 in the denominator, but we have only x square. We want 4 dividing by 4, subtract and multiplying by 4. Already 2 is in the numerator, we are just cancelling, we'll get 1 by 2. This becomes cross plus reciprocal at 2. I know 2 log 2 1 divided by limit x tends to 0 sin x by 2 by x by 2. We can take the value is 1. Our 1 by 1 is 1, therefore the answer is 2 log 2. Please take down. Any doubt? லாஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு தடவை கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். Last step. Okay, but I'll repeat again. Once again, I'll repeat. ஓகே சார். So, 2 power x minus 1 by x, limit x tends to 0. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். x மட்டும் நான் வெளிய எடுத்துட்டேன். மீதில பார்த்து x divided by 2 sin square x by, because 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. Since this sin square x it is in the denominator, இந்த x square கீழ கொண்டு போயிடலாம். அப்போ அது என்ன ஆயிடும்னா sin square x divided x square by 2 divided by x square by 4 வரும். ஏன் காரணம் என்னன்னா x by 2 the whole, so அப்ப 4 மட்டும் தான் டிவைட் பண்ணிருக்கேன். Just multiply by 1 minute please hold on kindly.
Okay, now just we are dividing by 4 multiplying by 4. காரணம் எனக்கு வந்து 4x square 4 இருந்தா இதனுடைய வேல்யூ 1 கொண்டு வர முடியும். So I am dividing by 4 multiplying by 4 அப்போ வரும் அந்த இது கான்ஸ்டன்ட் 1 by 2. This is in the denominator. அது நியூமரேட்டர் போகும்போது மேல போய்டும். 2 into log 2. Simply we have 1 by log x tends to 0. Sin squared x by 2 sin x by 2 the whole square போடலாம். X square by 4 x by 2 the whole square. This is of the form limit x tends to 0 sin x by x which is equals to 1. Okay? Okay, sir. போலாமா? Right. Okay, right. Next problem. The next one, please. Others, please take down the next problem. Limit x tends to 0. The next one. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Sin pi cos squared x divided by x square. Sin pi cos x square by x square. Okay. Quick. Listen. Now, how to solve this? We can write limit x tends to 0. Pi, you can write cos squared x as 1 minus sin squared x. Cos squared x as 1 minus sin squared x divided by x square. The next step, limit x tends to 0. You can write this as sin. Multiplying will get pi minus pi sin squared x divided by x square. We all studied sin pi minus theta. Sin pi minus theta. Your sin pi, anybody? What is the answer? Sin 180 minus theta. We'll get again the same thing. Theta. We'll have the same value, sin theta. So therefore we have, which is equals to limit x tends to 0. We can write the sin pi sin square x divided by x square. பாருங்க இங்க sin pi sin squared x இருக்கு. If it is sin theta, in the denominator is also theta, then the value is 1. Now it is pi sin squared. Already x square is there, but we have pi sin square. Both multiply pi sin squared x and divided by multiplying and divided by pi sin squared x. This term alone I need because this value becomes 1. When x tends to 0, your pi sin squared x is also 0. Sin 0 is 0. So therefore, I can write the first limit. I can write this as limit x tends to 0. Bring this part alone. This 2 pi sin squared x by x square. You can write the another limit using the algebra of limits. You can separate into 2. This is a product multiplication. Now the next thing I can write this as sin pi sin squared x divided by pi sin squared x. If x tends to 0, your pi sin squared x is also 0. This value becomes 1. எப்பொழுதுமே இதை மாதிரி மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும். The terms are reduced பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வந்துடணும். Trigonometric limits. Now we have, if you take simply pi, limit x tends to 0, you can write this as sin x by x the whole square. The value of this is becomes 1. Simply the answer is pi. Please take down. Very, very simple. So that's why the standard results are very important. The basic fundamental result is the sin x by x equal to 1, tan x by x is equals to 1. Please take down. Quick. Next problem. The next one. Evaluate limit x tends to 0. Evaluate limit x tends to 0. 1 plus tan x divided by 1 plus sin x. 1 plus tan x divided by 1 plus sin x is equals to cosecant x. Is equals to cosecant x. This is also we are going to this problem also we are going to use the result. There is a result called
limit extends to 0, 1 plus 1 by x whole power x is equals to limit extends to 0, 1 plus x whole power 1 by x. The answer is equals to E. ஸோ பாருங்க, நீங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளவே செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இப்போ யூ ஆல் இன் ஹாலிடேஸ் ஒன்லி, உங்களுக்கு வேற எதுவும் ஸ்கூல்ஸுக்கு போக வேண்டிய விஷயம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் மெமரைஸ், உங்களுடைய மைண்ட்ல ரெக்கார்ட் இட் கரெக்ட்லி. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ரீட் கேர்ஃபுல்லி, ரைட்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர்லி அண்ட் அக்யூரேட்லி கூட சொல்லலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்யூரேட்லி அண்ட் ஃபைனலி என்ன பண்ணணும்? ரெக்கார்ட் இட் கரெக்ட்லி. அப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்த எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெக்கார்ட் கரெக்ட்லி. தென் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். நீங்களே போடலாம், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அவைலபிள். இந்த வந்து என்னுடைய கொஸ்டின் நான் புக்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அதை வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். நிறைய இருக்கு அதுல கொஸ்டின்ஸ். தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். இல்ல உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்ல, நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல கொடுக்குறாங்க எடிட்டல் அகாடமில, அதுல இருக்கிறதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பாரு. இப்போ now பாருங்க, 1 plus tan x இருக்கு. யூ கேன் ரைட் திஸ் as limit extends to 0, 1 plus tan x. You can write this tan x as sin x by cos x. Sin x by cos x divided by 1 plus we have sin x. இந்த cosecant x எப்படி சொல்லலாம்னா 1 by sin x. Cosecant x can 1 by sin x. இப்போ ரெண்டுத்தையும் தனித்தனி லிமிட்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். The numerator and denominator can be split into 2 using the algebra of limits. X to 0, 1 plus sin x by cos x divided by whole thing divided by, இப்போ 1 power sin x, 1 by sin x. Similarly, limit extends to 0, 1 plus sin x whole thing divided by 1 by sin x. The power is common to both numerator and denominator. Therefore, I am taking 1 by sin x for denominator and also for numerator. Now listen here, using this property, 1 plus x sin x by cos x whole power 1 by x. இங்க என்ன இருக்கணும்னா cos x ன்னு இருக்கணும். கரெக்டா? இப்போ cos x by sin x, அதனால cos x தேவைனால multiplying and dividing by cos x. Multiplying and divided by cos x. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா cos x, இது வந்து x மாதிரி, இது வந்து sin x மாதிரி. ஆனா இங்க extends to 0 தானே போட்டிருக்கு. இப்போ இதுக்கு பதிலா பாருங்க, x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? sin x by cos x. sin க்கு பதிலா 0 போடுங்க, அதுவும் 0 ஆயிடும். அதனால நோ ப்ராப்ளம். இதே இதுவை அப்ளை பண்ணலாம். அப்ப this whole value becomes e. You can write this as e power. சரிங்களா? அப்போ இன்னொன்னு விட்டுட்டு போயிட்டோமே, பவர் ரூல்ல. நான் ஏற்கனவே சொன்ன பவர் ஃபார்முலா, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a f of x பவர் g of x னா லிமிட்டுக்கும் அது பவர் தான். அப்போ இதுல மட்டும் இதனுடைய வேல்யூ e போட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, ரிமைனிங் கேஸ் என்ன இருக்கு? 1 by cos x. Can anyone tell me what is 1 by cos x? இல்ல அப்படியே கூட வெச்சீங்க நீங்க 1 by cos x. ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல. Secant x, very good. So you can write this as secant x. The next case, divided by, இங்க பாருங்க, limit extends to 0. x 0 னா sin x 0 தான். உடனே செக் பண்ணி பாத்துக்கணும், ரொம்ப சிம்பிள். sin x உடைய ரெசிப்ரோக்கல் அது 1 by sin x. இது மாதிரி இருக்கா? 1 plus x by 1 by x. அப்ப அதனுடைய வேல்யூ e, which is equals to e limit extends to 0 secant 0. What is secant 0? The value is 1 divided by e. We can write this as e divided by e. The answer is 1. இது மாதிரி தான் சம்ஸ் கேட்பாங்கம்மா. புரிஞ்சுச்சா? மறுபடியும் சொல்லணுமா? இன்னொரு முறை சொல்லி தரட்டுமா? Can I repeat it again? Yes, sir. Yes, sir. Please tell me. Yes. நீங்க சொன்னதால சொல்ல முடியல. அப்ப பாருங்க, கண்டிப்பா இதை பார்க்க ஒண்ணுமே 1 plus limit extends to 0, 1 plus 1 by x limit extends to 0, 1 plus x whole power 1 by x equal to e. அந்த ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ண போறோம். 1 plus tan x can be written as 1 plus sin x by cos x. கீழே ரிமைனிங் டினாமினேட்டர் அப்படியே வச்சிருக்கோம், 1 plus sin x. Now 1 plus, we are using the algebra of limits, separating both numerator and denominator separate limits. Limit extends to 0, 1 plus sin x by cos x whole power 1 by sin x. But the reciprocal of sin x by cos x is cos x by sin x. So we need cos x. So multiplying and dividing by cos x. In the denominator, no problem. 1 plus sin x whole power 1 by sin x. This form, limit extends to 0, 1 plus x whole power 1 by x. That value is e. Now, e power, அங்க ஒண்ணே ஒண்ணு விட்டு போட்டோம், 1 by cos x. We have just leave the value of 1 by cos x. அதுக்கு லிமிட் இருக்கு, அதனால e power limit extends to 0, 1 by cos x can be written as secant x. Now you apply and get the result. That's all. Please take down. We'll move on to the next problem. The next one. Of this,
Everybody, okay? Everybody understand this? We'll Yes, move sir. to the next problem. Yes, sir. Okay. See this problem. I am going to solve this problem in a direct way and also shortcut method. This is full of short tricks only. புரியுதுங்களா? நீங்க டைரக்ட் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சாலும் சில விஷயங்கள்ல வந்து கண்டிப்பா ஈஸியா போட்டுறலாம், சிலதை வந்து டைரக்ட் மெத்தட் போட்டே ஆகணும். இப்போ இங்க எப்படி ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் மெத்தட் பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a lengthy ப்ராப்ளம். அதை எப்படி ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ்ல போடுறோன்றத பாருங்க. லிமிட் 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 y tends to 0, limit y tends to 0, square root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4 divided by y power 4 is equal to take down the options, is equals to first option exist, the value is exist and equal to, value is exist and equals to 1 divided by 4 root 2. The second option does not exist. Third option exist and equal 1 by 2 root 2. Fourth option exist and equal to 1 by 2 root 2 into root 2 plus 1. Okay, so now listen carefully. Exist and equal to 1 by 4 root 2, does not exist and equal to 1 by 2 root 2. First of all, I just teach you in direct method. This is called a rationalization method, conjugate method சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க, root of 1 plus y power 4 இருக்கு, minus root 2. இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, we have to multiply by root of 1 plus y power 4 minus root 2 becomes plus root 2. அதான் கான்ஜுகேட். Same way, if you proceed 1 plus y power 4 plus root 2. So now listen carefully. இனிமேல் தான் நீங்க கவனமா, are you all listening? Everybody listening, please. Yes, sir. I'm asking. Yes, right. Very important problem. This is from your previous year question paper. So both like time எடுத்து சொல்லுங்க. ஏன்னா இப்படி ஒரு சிலதுல டைரக்டா போட போறேன் இனிமேல். So root of 1 plus y power 4 plus root 2 divided by 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2. Now listen carefully. You can write this as limit y tends to 0, a plus b into a minus b, a square minus b square. This becomes on the square root removed, 1 plus root of 1 plus y power 4 minus root 2 the whole square becomes minus 2. Minus 2, that becomes minus 2. Yeah. So therefore we have square root of 1 plus y power 4. This becomes root 2. We can write this as 1 plus 4 minus 1, right? Now divided by y power 4. This will be same as it is root of 1 plus y power 4 plus root 2. This becomes limit y tends to 0. If I simplify பண்ணலாமா, root 1 plus y power 4 minus 2 na minus 1 ஆயிடும். அதே போல கீழ பாத்தீங்கன்னா y power 4 இது அப்படியே இருக்கும், root 1 plus y power 4 plus root 2. Once again we are taking the conjugate. எப்படி conjugate எடுப்பீங்க? Square root of 1 plus y by 4 plus 1. Square root of 1 plus y power 4 plus 1. Again we are multiplying using the formula a square minus b square. Square root will be removed. We'll get 1 plus y power 4 minus 1 divided by the whole thing. You have to write y power 4, 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2 into root of 1 plus y power 4 plus 1. Okay, y power 4 plus 1, root of 1 plus y power 4 plus 1. Now 1 get cancelled. மேல y power 4 மட்டும் இருக்குமா, கீழ பாத்தீங்கன்னா y power 4 will get cancelled. Now we have limit y tends to 0, 1 divided by root of 1 plus y power 4 plus root 2 square root of y bala, you can put 0. When I put y tends to 0, 1 divided by 1 plus 1 2 root 2 plus root 2 which is equals to 2 root 2.
and also 1 plus root 2. Yeah, we'll get 1 plus 2 root 2. Then we have 1 plus sorry, 0. Yeah, we have 1 plus 0. About 1 plus 1, which is equals to 2, right? Which is equals to 2. Which is equals to 2. It was square root now, which is equals to square root 2. In value 1 ma, in value 1 da. 1 plus 1 2 about root 2. Root 2 plus root 2. Inge pottingna 1 plus 0 1. 1 plus 1, which is equals to 1. Which is equals to 1 plus 1 becomes 2. About multiply panina 1 divided by 2 root 2 into 2, 4 root 2. Therefore, answer is what? Option 1. Exist and equal to 1 by 4. 2 times we are taking conjugate. This is called a rationalization method. If the square root immediately the conjugate root of 1 plus y power 4 minus root 2. The conjugate is square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2. Both numerator and denominator multiplying, this becomes reduced to root of 1 plus y power 4 minus 1 divided by the denominator. Once again, we are taking the conjugate, we'll get root of 1 plus y power 4 plus 1, root of 1 plus y power 4. Again, we'll get y power 4 minus 1. Minus 1 plus 1 cancel. In the numerator, we have 3 power 4. Denominator is also y power 4 to be cancelled. In the still, we have 1 in the numerator, and denominator we can substitute all the values. Our substitute will get the answer is 1 by 4. இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார், நீங்க டைரக்டாவே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமே. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. 1 plus y 1 root 2 minus root 2 becomes 0. This is of the form 0 by 0, which is called indeterminate form. This is called a direct method. Now I am going to solve this in shortcut method. It's called short trick. How to solve this in short trick? Can you able to follow? Please, in which direct method? Everybody, I'm asking you all, everybody, okay? Yes, sir. I'll move on to the next shortcut method. I'm asking you only, students. Please. Yes, sir. Answer பண்ணுங்க. Okay வா? Direct method க்கு நம்ம போயிடலாம். இப்போ now, sorry, short trick method. So now we can move on to the short trick. How to calculate short trick method ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பாருங்க. அதாவது 12th standard நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதுனால இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட் சொல்றேன். L'Hopital's rule is there in differentiation. In your applications of differentiation unit, both the CBSE students and also the state board students will be come across this L'Hopital's rule. What is that? If it is in indeterminate form, you can apply L'Hopital's. L'Hopital's means both numerator and denominator can be differentiated separately. That is called L'Hopital's rule. Here we can find this. This is called the indeterminate form. Immediately you can apply the L'Hopital's rule. Okay. Immediately you can apply this L'Hopital's rule. Right. இதுக்கு நம்ம அந்த யூஸ் பண்ணியோ நம்ம ப்ராக்ஸிக்ஸ்ல இன்டெர்மினேட் ஃபார்முக்கு போடலாம். இங்க நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா there is one short trick. அதாவது ஷார்ட் ட்ரிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா one limit கவனிங்க, limit extends to 0 1 plus nx whole power n கொடுத்திருக்காங்க வெச்சீங்க. So which is equal 1 plus x whole power n அப்படின்னு ஒரு லிமிட்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. இதெல்லாம் ஷார்ட் ட்ரிக். இந்த நான் எப்படி நான் லிமிட்ஸ்ல கொடுத்தவங்க ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ், இது ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக். I want to find out limit extends to 0 1 plus x whole power n. Then this becomes எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the answer is nx. That's all. The answer I can say this 1 plus nx. We can write this as 1 plus nx. This is a binomial coefficients வந்து derive பண்ணது. Limit extends to 0 1 plus x whole power n. னா தயவு செய்து எல்லாரும் நோட் போட்டு எழுதிங்க please. Limit extends to shortcut method. X tends to 0 1 plus x whole power n. You can write this as 1 plus nx. அந்த வேல தான் இத போட போறோம். First you consider square root of 1 plus y power 4. பாருங்க, limit extends to 0. இது எப்படி போறோம்னா root of 1 plus y power 4 you can write this as limit extends to 0 1 plus y power 4 whole power 1 by 2. Your n is 1 by 2. Your x is y power 4. Isn't it? I can write this as a formula 1 plus 1 by 2 y power 4. 1 plus 1 by 2 y power 4. The next one, limit y tends to 0, not x input, y tends to 0, square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க.
1 plus 1 by 2 y power 4. 1 plus y by 2 y power 4. You can write this as limit y tends to 0 and square root of 1 plus 1, 2 plus 1 by 2 y power 4. You can write this as limit y tends to 0. If I take 2 common outside, root 2 common எடுத்துடலாம். root 2 common எடுத்தா உள்ள என்ன இருக்கும் 1 தான் இருக்கும். 2 ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப 1 by 4 y power 4 whole power 1 by 2. Square root can be this whole power. This is also of the form 1 plus x whole power n. Your n is 1 by 2. Your x is 1 by 4 whole power y power 4. I can write this as which is equals to root 2 into 1 plus x whole power n. You can write this as 1 plus nx. Your n is 1 by 2. Your x is 1 by 4 into y power 4. You can write this as 1 plus root 2 into 1 plus 1 by 8 y power 4. Answer all the multiplication. Root 2 into 1 plus 1 by 8 y power 4. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ லிமிட் y tends to 0 square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 உடைய வேல்யூ root 2 into 1 plus the multiply கூட போட்டுக்கலாம் which is equals to root 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா root 2 plus root 2 by 8 y power 4 இதனுடைய வேல்யூ. சரிங்களா? இப்போ let me substitute பண்ணிடலாமா? இந்த வேல்யூல அப்படியே இதற்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். That's all the answer is root 2 limit y tends to 0. If we substitute, the value becomes root 2 plus root 2 by 8 y power 4 minus root 2 divided by y power 4. This root 2 cancel. Y power 4 cancel. Our remaining என்ன இருக்குன்னா root 2 by 8. Both multiplying by root 2 will get 2 divided by 8 root 2. Otherwise, we can get 1 by 4 root 2. Therefore, the answer is the limit exists and it's equals to 1 by 4 root 2. Whichever is comfortable for you, you can use. This is very, very simple. When you practice more problems, the short tricks is very important. The conjugate, you can make some mistakes, but here it is not at all mistake. Only thing you must know the standard limits. Okay, limit extends to 0. 1 plus x the whole power n is equals to 1 plus nx. Please take down. இப்போ அதே மாதிரி சில ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். சொல்லுப்பா. சொல்லுங்க. சார் கான்ஜுகேட் எடுக்கணும்னா கீழ உள்ளதோட ஆன்சர் மாத்தணும். டினாமினேட்டர் அப்படிலாம் கிடையாது. லிமிட்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறது எடுக்கலாம். தப்பே கிடையாது. மேல இருக்கிறது எடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? லிமிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷனலைசேஷன் சொல்லும் பொழுது மேலேயும் எடுக்கலாம் கீழே எடுக்கலாம். தப்பு கிடையாது. யார் சொன்னது? இங்க டினாமினேட்டர் ஓகே யூ கேன் எடுக்கலாம். கண்டிப்பா எடுக்கலாம். The next problem, please take down the next one. So another shortcut method, okay? I'll just teach you. Inga parunga. Now this, okay. The next one. Limit x tends to 0. F of x whole power g of x. இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. Limit x tends to 0. F of x whole power. இது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி தரேன். ஃபாதர் இருக்கிறார். இவருடைய தலை மேல சன் இருக்காங்க. சரியா? சன்னை உட்கார வச்சிருக்காரு. தலை மேல. புரியுதுங்களா? இப்போ இவங்க லிமிட் x tends to 0 இப்படி இருக்கிறவங்க இப்படி ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட் இருக்கிறவங்க இவங்க எப்படி மாறிடுறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இதுதான். நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்பொழுது அப்பா மேல உட்காந்துருப்போம். நம்ம கொஞ்சம் பெரிய வயசு ஆயிடுச்சு வச்சுங்களேன், அப்பா நம்ம மேல அப்பாவை ஏறி உட்கார வச்சிருவோம். நம்ம சொல்றத அப்பா கேட்கணும். அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிகினர்ஸ்ல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய யங் ஏஜ்ல யூ கேன் ஒபே யுவர் ஃபாதர். அப்புறம் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல என்ன ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் நீ சொல்றது உங்க அப்பா கேட்கிற மாதிரி. அப்போ திஸ் இஸ் ஃபாதர் அண்ட் திஸ் இஸ் சன். இது எப்படி மாறிட்டோம்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல்ல போடும் பொழுது
e power this becomes limit x tends to 0 sun மேல வந்துருவார் sun மேல வந்துட்டா இப்போ father இங்க கூட வந்துருவார் father -1 is the answer அப்ப எப்படி பண்ணனா e power limit x tends to 0 your son is nothing but g of x your father is f of x -1 இது ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட் இது நான் வச்சுங்க father and son ன்னு வெச்சீங்கன்னா son முன்னாடி வந்துருவாரு father -1 is the answer அப்போ x tends to 0 f of x g of x can be as e power limit x tends to 0 g of x into f of x -1 இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட போறோம் போலாமா are you ready right evaluate limit x tends to 0 3x square plus 2 divided by 7x square plus 2 whole power 1 by x square. Please listen carefully. I'm just requesting you, this type of problems are all very important. Now 3x square plus 2 divided by 7x square over the example கேட்டிருக்காங்க ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 3x square plus 2 divided by 2019 ல கேட்டிருக்காங்க சம் பாருங்க only thing இதுல யூஸ் பண்ண போறீங்க this is f என்னப்பா any doubt somebody asking doubts please kindly unmute பண்ணிக்கப்பா unmute இருக்கு right so limit x tends to 0 3x square plus 2 divided by 7x square by 2 whole power 1 by x square 1 by x square now listen carefully இதேதா அப்பா மகன் father son e power limit x tends to 0 your g of x son முன்னாடி வந்துறாரு 1 plus x square f of x 3x square plus 2 divided by 7x square plus 2 minus 1 please யாரோ ஒருத்தர் unmute பண்ணி வச்சிருக்கீங்க so please e power limit x tends to 0 1 by x square now you take LCM 7x square plus 2 3x square plus 2 minus 7x square minus 2 taking LCM what happened plus 2 minus 2 can cancel remaining one heat power limit x tends to 0 1 by x square 3x square minus 7x square I can write this as minus 4x square divided by 7x square plus 2 here we have x square here we have x square we can get cancelled right so here we have x square here we have x square get cancelled if remaining in our e power when it comes to x tends to 0 and get minus 4 7 this becomes 0 x equal to 0 bringla then this becomes 0 divided by 2 minus 2 which is e power minus 1 by 2 answer is e power minus 1 by 2 you can write this as e power minus not 1 by 2 you can write this as 1 by e square answer is 1 by e square so Arun who is Arun please kindly unmute Arun one of my student told me that Arun kindly mute please because lots of disturbances are there okay so again paranga very simple only thing you must understand the father and the son relation if it is given limit x tends to 0 f of x g power x son will come first and father will go next that is called g of x into f of x minus 1 if we know this result this is very simple please take down the next result next shortcut method this is called sum of infinity series சரிங்களா sometimes when the sum of the series limit la கேட்பாங்க அப்ப how can we apply this so sum of infinity of the series type sum of infinite series type sum of infinite series type so let us see if it is in the form of limiter n tends to infinity what divided by 1 minus n squared 1 divided by a1 b1 plus 1 divided by a2 b2 plus 1 divided by
1 divided by a3 b3 plus or minus dot 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 up to the infinite, which is equals to 1 divided by a1 into b1 minus a1, b1 minus a1. Okay. So now using this result, I am going to do one problem. Find question கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Find limit, sorry, இதுல வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு முக்கியம். a1 b1 னா என்னன்னு தெரியணும். Where a1 a2 a3 all in ap and b1 b2 b3 or in gp, or in gp. Okay, so or in gp, அப்போ இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்ட்னு அர்த்தம். இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க, find limit n tends to infinity 1 divided by 3 into 7 plus 1 divided by 7 into 11 plus 1 multiplied by 1 divided by 11 into 15 plus dot 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 1 divided by 4n minus 1 into 4n plus 3. What is the answer? அப்படியே exactly அப்படியே apply பண்ண வேண்டியது. Only the result 1 divided by a1 b1 minus a1. We have to check one a1 a2 or in ap and b1 b2 or in gp னு கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்க a1 னா 3 7 3, 7, 11 சரியா, or in gap பாருங்க 7 minus 3 is 4, 11 minus 7 is 4. The common difference is same, therefore this is in ap. And the same thing we have 7 11 15. Yeah, 7 11 15 or ரெண்டுமே ap தான். Sorry, not gp, ரெண்டுமே ap. அப்போ which is equals to this is also in ap. அப்போ immediately I can say the answer is 1 divided by a1 b1 minus a1. Just you check out what is a1. Your a1 is 3 and what is b1? Your b1 is 7. That's all the answer, which is equals to 1 divided by a1 is 3 and b1 minus 7, 3 into 3, 7 minus 3 4. The answer is 1 by 12. Please take note. The shortcut method இதெல்லாம் ரொம்ப useful. This all called shortcuts and tricks. சார் ஒருவேளை A1 B1லாம் வந்து ஏபில வரலன்னா என்ன சார் பண்றது? ஏபில வரலன்னா நீங்க இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. If it is almost இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து ஏபில தான் இருக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அப்பதான் நீ ஈஸியா அந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி என்னப்பா? அதான் சார் ஏபி நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா சார்? என்னப்பா? நம்ம ஏபின்னு கண்டுபிடிக்கணுமா சார்? ஏபில இருக்கணும். ஆமாப்பா, அது வரைக்கும் ஏபி காமன் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்குல்ல. 7 minus 3 4, 11 minus 7 4, 11 minus 7 4, 15 minus 11 4. அப்ப ஏபி நீங்க முதல்ல பார்க்கணும். பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிடும்ல. பார்க்கும்போதே தெரியுது பாரு. 3 7 11 15. They are all AP. So that immediately you can apply 1 divided by A1 in B1 minus A1. You just find out the first term of the first series and second term of the second sequence. Sir. Sir. சொல்லுமா. Sir, questionல வந்து அது மல்டிப்ளிகேஷன்ல தான சார் இருக்கு. அது எப்படி சார் ஏபிஜி எடுத்துக்கிறது? எப்படிமா? questionல 1/3 into 7 தான சார் இருக்கு. அது எப்படி சார்? ஆமாமா. அது எப்படி சார் காமன்? பாருங்க, இது A1 இது B1 தரமா. இதுதான் எடுக்கிறேன். 3 7 11 ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அடுத்து B1 B2 B3. இத பாருங்க, நீங்க பார்க்க கவனிக்கலையே நீங்க. இதுதான் B1 B2 B3. இது A1 A2 A3. புரியுதுங்களா? ஓகே சார். Okay. So we'll do the next problem. Next shortcut method பாருங்க. See. The next one.
If it is in the form of limit extends to 0, limit extends to 0, a1x plus a2x plus a3x plus dot 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 to a and x divided by n whole power 1 by x is equals to a1, a2, a3 and so on an whole power 1 by n. This is another shortcut trick method. Limit extends to 0, a1x plus a2y plus a3x plus dot 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 to a and x by n whole power n by x, which is equals to a1, a2, a3, a power n. Now you see the similar to this result. Using this result, I am going to do one problem. Evaluate limit extends to 0. The problem is 1 power x. Sorry, power x, a1 power x, not multiplication, a2 power x, a3 power x, an power x, sorry, whole power 1 by x divided by n. You can write this as 1 power x, 2 power x, 3 power x, and dot 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 to, we have n power x, whole thing divided by n whole power 1 by x. Let us see, we have a1 is 1 here, a2 is 2 here. Comparing with this result, a3 is 3 and the last an is n. The formula says that, the standard result says that a1, a2, a3 up to an equals to 1 by n. 1 into 2 into 3 into dot 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 2 up to n times whole power 1 by n. The formula for the sum of the natural numbers. Anyone, can you tell me what is the formula for finding out the sum of the natural numbers? It is multiplication, not sum, product. Product means 1 into 2 into 3 means we can write this as n factorial. 10 means 10 factorial. 20 means 20, the product. So n means n factorial, whole power 1 by n. That is the answer. Please take down. So another type for using L'Hopital's rule. Using L'Hopital's rule. இது ரெண்டு விதத்துல போடலாம். டைரக்ட் மெத்தட்லயும் போடலாம், இன்னொரு மெத்தட்லயும் போடலாம். நான் வேற ஸ்ட்ரெயிட்டாவே டைரக்ட் மெத்தட்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். தயவு செய்து கவனிச்சிங்க. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. போலாமா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு? கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ்? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. So evaluate. The next problem is very important. Recently ஒரு question paperல வந்த ஒரு problem. Recent question papers 2021ல கேட்கப்பட்ட ஒரு question, I think so. Limit x tends to 0 to. So direct methodல போனா it will be very very lengthy. நீங்க அதனால என்ன பண்ணனும்னா only thing அந்த L'Hopital's rule சொன்னேன் இல்லையா? If it is in indeterminate form, immediately you can apply L'Hopital rule. Both numerator and denominator can be differentiated separately. 3 power x divided by 3 power 3 minus x minus 12 divided by 3 power minus x by 2 minus 3 power 1 minus x. So now you apply when x equals to 2. What happened? If x is equals to 2, we'll get 3 power 1, 3. 9 plus 3, 12, 12 minus 12, 0. Here is also 0 by 0, which is called indeterminate form. So if I put 1 minus 2, which is equals to 3 power minus 2, this is also 3 power minus 1. Both will get cancelled 0. This is of the form indeterminate. Even now you can apply L'Hopital's rule. Only thing in differentiation. Can anyone tell me what is the differentiation of a power x? What is the formula for differentiation of a power x? X of I am asking a you power only, x please. minus 1. A power x into log a. மறந்துடக்கூடாது, அதுதான் இங்க போட போறோம். Applying L'Hopital rule, separately we can differentiating. Let us go for the denominator. பாருங்க, 3 power x, I can put 3 power x log 3. The next one, plus 1, 3 power 3 minus x. So a power x log a is 3. About 3 power 3 minus x log 3. Here 3 minus x differentiate. 3 upon 0. Minus x becomes minus 1. Then minus 12 becomes 0. No need to write that. After 3 power minus x by 2. The same thing will come 3 power minus x by 2 into log 3. You have to differentiate this x minus x by 2. When I difference minus x by 2, which becomes minus 1 by 2. The next thing, minus of 3 power 1 minus x.
3 power 1 minus x into log 3. Differentiating 1 minus x becomes minus 1. Differentiating 1 minus x becomes minus 1. Now let us see the next step. Limit extends to 2. Log 3 is common. You can take log 3. And the remaining part we have 3. Minus is there. Minus of 3 power 3 minus x. Similarly, we can take log 3 common outside. Minus 1 by 2. Minus of 3 power minus x by 2 divided by 2. So if you have taken minus into minus plus, 3 power 1 minus x. Log 3 will get cancelled. When I put substitute x tends to, x approaches 2. What happens? 3 minus 3 becomes 3 minus 2 becomes what? 1. Our 3 power 1 is 3. Yeah. If I put 3 power x, 3 power x na 3 square, which is equals to 9, minus 3 power 1, which is equals to 3, divided by minus 3 power minus 2 by 2 minus 1. I can write this as 3 power minus 1 divided by 2 plus 3 power 1 minus 2, which is equals to minus 1. I can write this as 9 minus 3. Minus 3 power minus 1 3 power plus 1 item, which is equals to 1 by 6. You can write this as 1 by 3. So 9 minus 3, which is will give you 6. Minus 3 plus 6. Our 2 minus 1, which is equals to 1 by 6. Taking reciprocal 6 multiplied by 6, that is the answer 36. This is direct method, that is called substitution method. You can write now, practice limit extends to 2, 3 power x. You can write this as 3 power 3 minus x, 3 power 3 divided by 3 power x minus 12. In the same way we are proceeding, we'll get 3 power minus x by 2. You can write this as minus of 3 divided by 3 power x. Now, if we t put 3 power minus x by 2 or plus x by 2. When you substitute t is equals to 3 power x by 2, put substitute. But adoda romba simple using L'Hopital's, because we are familiar in L'Hopital's rule. L'Hopital's rule theriyala in the direct method number we are passed 12th standard cross panni vandirukkom, so that your L'Hopital's rule is very, very familiar. You can apply that. Any doubt in this? Any No, doubts? sir. No, sir. Right, thank you. Okay, we'll move on to the next problem. சொல்லுமா கேக்குது. 9 minus 3 by minus 3 by whole power minus 1 இருக்குல்ல சார்? ஆமா, அதான் சொல்லுமா. அந்த ஸ்டெப்புக்கு 9 minus 3 வந்து இங்க x க்கு பதிலா 2 போட்டேன். அப்ப minus 2 by 2 minus 1 ஆயிடுச்சு. அதுதான் அப்படி போட்டு 3 power 1 minus 2 minus 1 போட்டேன். இந்த 2 அப்படியே தான் இருக்கும். 3 power minus 1 கீழே போகும்போது 3 power 1. 3 power 1 3. 3 multiplied 2 becomes 6. We can write that is minus 1 by 6. 3 power minus 1 can be written as 1 by 3. அதுதான் இங்க போட்டிருக்கேன். Taking LCM will get 1 by 6 and get the answer. Very simple. Okay, sir. என்னப்பா? So we'll do the last problem in limits, and that is the last problem of today's class. Then we will move on to the continuity. In the next class, we are going to discuss about the continuity. Okay, now you take down the next final problem of today's class. With this, we are finishing the limits. The first section in calculus, the first section in differentiation, using the limits. Okay, now you listen to take the next problem. Please quickly. We have only 5 minutes more. X tends to 0. Limit extends to 0. 2 minus cos x. Limit extends to 0. 2 minus cos x. Square root of cos 2x. Square root of cos 2x. Whole power x plus 2 divided by x square is equals to e power alpha. E power alpha. Then 2 minus cos 2x. 2 minus cos 2x. Square root of cos 2x. Whole power x plus 2 divided by x square is equals to e power alpha. E power alpha. Then 2 minus cos 2x. 2 minus cos 2x. Square root of cos 2x. Whole power x plus 2 divided by x square is equals to e power alpha.
your alpha is equals to, so it is given that limit extends to 0, 2 minus cos 2x is equals to e power alpha. So நான் இப்ப சொன்னேன் இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல limit extends to 0, the father and son, the son will come first up. You can write this as, which is equals to limit extends to 0, the son will come x plus 2 divided by x square, and then 2 minus cos x into root of cos 2x minus 1, which is equals to e power alpha. The next step I can write this as, so that result is very important. Limit extends to 0, f of x whole power g of x. You can write this as limit extends to 0, g of x into f of x minus 1. That result I am using here. The son, father minus 1. Okay, so now you can put simply x plus 2 divided by x square. 2 minus 1 becomes 1, minus of cos x into square root of cos 2x, which is equals to e power alpha. There we can say limit extends to 0. Okay, which is equals to limit extends to 0, 1 minus cos x into cos 2x. Now we have to take the conjugate for this one. So keep as it is, limit extends to 0, x plus 2 divided by x square. The conjugate for this is 1 minus cos x, 1 minus cos x into square root of cos 2x. Both multiplied by 1 plus, தம்பி யாரா கேட்டீங்க, இங்க பாருங்க, இங்க அதே தான் செய்றோம். It is in numerator. It is in numerator. 1 minus cos x root of cos root x, 1 plus cos x into cos root x divided by, so you can write this as 1 plus cos x into root of cos 2x, which is equals to e power alpha. Can you able to follow? Yes, sir. Right. Yes, sir. So now this is of the form a, any doubt? No. 1 minus cos x root cos 2x into 1 plus cos x into root of cos 2x. A plus b, a minus b. Limit extends to 0. X plus 2 divided by x square. A square minus b square. 1 minus squaring will get cos squared x into square root of cos 2x becomes simply cos 2x. We can write this as cos 2x divided by, which is equals to e power alpha. Simply we can write this as 1 plus cos x cos 2x. சரிங்களா? இப்போ இந்த cos 2x க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு in terms of cos squared x, sorry, sin squared x. I can write this as 1 minus 2 sin squared x. I can write this as 1 minus 2 sin squared x. Isn't it? 1 minus 2 sin squared x. அப்போ எப்படி போலாம்னா limit extends to, இப்போ ரீசெண்டா ஜூலை 21ல கேட்ட 2021ல கேட்ட ஒரு क्वेश्चन பாருங்க. அதுக்கு தான் இந்த யூஸ் பண்ண, அந்த ரிசல்ட் ரொம்ப முக்கியம் சொன்னேன் நான் கொடுத்தது, ஃபாதர் அண்ட் சன் ரிசல்ட். extends to 0, you can write this as, இத ஃபர்ஸ்ட் போட்டுமா 1 minus cos squared x, cos 2x can witness 1 minus 2 sin squared x. ஃபார்முலா தெரியும். cos 2x க்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்கு. 1 minus 2 sin squared x மேல சைடுல போடவா வேண்டாமா? போட்டுறேன், கவனிச்சுக்க. cos 2x க்கு மூணு ஃபார்முலா. 1 minus 2 sin squared x, cos 2x is equals to 2 cos squared x minus 1. Another one is called cos squared x minus sin squared x. These are the three formulas for trigonometry. Is always very, very important. Trigonometry plays in all the units. It comes in all the units. Our trigonometry படிக்காம JEE நேத்து கிளாஸ்ல சொன்னேன். trigonometry உள்ளுக்குள்ள எல்லா செக்ஷன்லயும் வந்துட்டு போகும். அப்ப பாருங்க 1 minus sin 2 sin squared x, 1 plus cos x into cos 2x, which is equals to e power, sorry, முன்னாடி விட்டுட்டோம், x plus 2 divided by x square into, which is equals to e power x. Yeah, if now you multiply, limit extends to 0, 1 minus cos squared x minus into minus plus 2 sin squared x cos squared x divided by, correct? 2 sin squared x cos squared x divided by 1 plus cos x into square root of cos 2x, which is equals to e power alpha. Our aim is to find out what is alpha. So now I have to take in terms of e. சரி, இந்த இடத்துல ஒன்று தப்பா போட்டோம்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே நம்ம என்ன பண்ணோம், இ பவர் போடணும். அப்போதான் ஃபாதர் அண்ட் இது சன் கொண்டு வர முடியும். ஈயை விட்டுட்டோம் எல்லாத்துலயும். which is equals to e power ஈல இருக்கு, எல்லாமே பவர்ல இருக்கு. இப்போ 1 minus cos squared x plus sin squared, இது வரைக்கும் எழுதிங்க ப்ளீஸ். டேக் டவுன்.
Now I'm going to rub the first step. Any doubts? Next step, Polama. Yes, sir. Shall we move on to the next step? Right. Yes, sir. Right. Can anyone tell me what is 1 minus cos square x? What is the value of 1 minus Sin cos square square x? x. Very good. Square Sin x. squared x. Simply we can write this as limit extends to 0, sin squared x. Sin squared x plus 2 sin squared x into cos squared x divided by 1 plus cos x into square root of cos 2x, and also we have x plus 2 divided by x square, x plus 2 divided by x square, which is equals to e power alpha. Now, if we take e power sin squared x extends to 0, I can take sin squared x common. When I take sin squared x common, this becomes இங்க 1 இருக்கும், இங்க 2 cos squared x இருக்கும். We can write this in the first இப்படி கூட போட்டுக்கலாம். 1 plus 2 cos squared x வரும், அல்லது 2 cos squared x plus 1 divided by 1 plus cos x into root of cos 2x into x plus 2 divided by x square equals to e power alpha. So everything in e power exponential தான் இருக்கு. இப்ப பாருங்க, e power limit extends to 0. The first limit நான் எடுத்துக்கிறேன். என்ன தெரியுங்களா? x square இருக்கு, இங்க sin squared x இருக்கு. அப்போ sin squared x by x square மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா இதனுடைய value becomes 1. We know that limit extends to 0. Sin x by x is equals to 1 multiplied by limit x tends to 0. We can put all the remaining values. What is all the remaining values? 2 cos squared x, 2 cos squared x plus 1 divided by 1 plus cos x into square root of cos 2x into x plus 2. அவ்வளவுதான். x square தான் வெளியே எடுத்தாச்சு, which is equals to e power alpha. The value of this becomes 1. Sorry, இது வரைக்கும் தான். அப்போ we can write this as e power 1 into, now you substitute x tends to 0. x க்கு பதிலா 0 போடுவீங்களா? cos 0. Cos 0 is 1. 2 plus 1 divided by 1 plus cos 0 is 1. Cos 0 is 1, which is equals to 2. And x க்கு பதிலா 0 போடுவேன். 0 plus 2 is 2. These 2 will we can cancel. Our last answer, which is equals to e power alpha. The final answer இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்க. Last step தான். அப்போ e power 2 plus 1, 2 to cancel 3, which is equals to e power alpha. Comparing the power, okay, we'll get your alpha is equals to 3. That's all. Now the recent question paper, the previous year question paper, July 21. Yeah. So July 21ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. பாருங்க, அப்போ அந்த father and son உடைய limit extends to 0. f of x power g of x means we can write this as e power limit extends to 0 g of x into f of x minus 1. அந்த ஃபார்முலா தான் இங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன். இதுல என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன், trigonometric உடைய ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி sin squared x வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். Once இந்த sin squared x by x square பிரிச்சுட்டா மீதி இருக்கிறது direct substitution method. We are using the direct substitution method and get the result as e power, already இதனுடைய value 1 multiplied by cos 0 is 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 which is becomes 3 divided by இங்க cos 0 1, 1 plus 1 2, 1 0 plus 2 2, 2 2 cancel, we have e power 3. Comparing with the right hand side, the power says that alpha is equals to 3. Please take down. Any doubts? No I'm doubt, sir. asking you only, please. Everybody, please. No doubt. Easier, இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Shall we do one more problem? போலாமா, போதுமா? ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் வேணாம், சின்ன ப்ராப்ளம் தான், இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி தெரியுது, அதனால நம்ம போட்டுருவோம். ஓகே, so please take down that. The final problem of today's class. நான் ஏற்கனவே முன்னாடியே சொன்னேன், இதனால இது பாருங்க.
last problem, please take down quickly. So we'll wind up the class now. Limit extends to 0. Limit extends to 0. Sin inverse of x minus tan inverse of x divided by sin inverse of x minus tan inverse of x divided by 3x cube. 3x cube is equal to L is equal to L. Then the value of 6L plus 1 is equal to. இதுதான் வந்து L ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. This is equals to L. இப்போ x equal to 0 பண்ணா sin 0 0 0 minus 0 0 by 0 is called indeterminate. We cannot get the value direct. It is not finite. This is indeterminate form. We can apply L'Hopital's rule. When I apply L'Hopital's rule, it becomes 1 divided by root of 1 minus x square. Differentiating tan inverse of x, I'll get 1 by 1 plus x square. So அது வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு இது சீரிஸ் இருக்கு. நீங்க studied in 12th standardல that is called Maclaurin series. Maclaurin's expansion. There we studied your f of x is equals to படிச்சிருக்கீங்களா? f of 0 plus x by 1 factorial f dash of 0, x square by 2 factorial f double dash of 0 and so on. Using that formula, there we derive sin inverse of x and tan inverse of x. Your sin inverse of x formula is equals to x plus x cube by 3 plus x power 5 by 5 factorial and so on. This is called sin inverse of x. And tan inverse of x again, we have the expression x minus is the factorial மட்டும் வராது x cube by 3 plus x power 5 by 5 alternate symbol and so on. Now you apply, we'll get limit extends to 0. Sin inverse of x, I can write this as x plus x cube by 3 factorial, x power 5 by 5 factorial and so on. And the next one minus of x minus x cube by 3 plus x power 5 by 5 and so on divided by 3x cube, which is equals to limit x tends to 0. பாருங்க இந்த x cancel ஆயிடும். Minus of minus becomes plus. LCM பார்த்தீங்கன்னா 3 factorial and 3. 3 factorial means 6. 6 அப்போ we can have சைடுல பாத்துங்க x cube by 6 plus x cube divided by 3. இது ரெண்டுத்துக்கு LCM பார்த்தா 6 இல்லையா? So when you take LCM 6, we have 2x plus x, 3x cube by x, 3x cube divided by 6. அதே போல next simplify x power 5 by 120 minus of x power 5 by 125. So simplifying, we'll get 23x power 5 divided by 120 and so on. எனக்கு இந்த first ரெண்டு term மட்டும் கண்டுபிடிச்சீங்க போதும். Dividing by 3x cube. இதுல இந்த 1 by 3 மட்டும் கான்ஸ்டன்ட்டா வெளியே எடுத்துரு. 1 by 3 is taken constant outside. Limit extends to 0. When we dividing by x cube cancel ஆயிடும். 3 by 6 is equals to 1 by 2. வேற எதுவுமே வராது. அடுத்து x cube ல டிவைட் பண்ணும்போது we'll get 23 by 120 into x square. அடுத்து வேல்யூ வரும் இல்ல? x power 7 வரும். x power 7 ல டிவைட் பண்ணும்போது becomes x power 5 இல்ல? x power 4 and so on வந்துட்டே இருக்கு. x க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு மட்டும் 0 வராது. மீதி எல்லா டேர்மும் 0 ஏன்னா because first term is constant. அப்ப we'll get 1 by 3 into 1 by 2. அவ்வளவுதான். அப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும்னா I want to know the expansion of sin inverse of x and I want to know the expansion of tan inverse of x. If you know the expansion, the problem is very simple. பாருங்க செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்து வராது. when you substitute x tends to 0, the second terms become 0, the other terms become 0. Only we have a constant value 1 by 2. Already we have taken 1 by 3 common outside. 1 by 3 into 1 by 2 will get 1 by 6. Now this is the value of L. We want to find out 6L plus 1. Your L is 6 into 1 by 6 plus 1. 6 cancel. 1 plus 1 is equals to 2. Okay, in the மாதிரி ஒரு type of போட்டாச்சு using the expansions. So with this we'll stop today. Any doubt you can ask me. Please don't take it tomorrow. நான் சொன்ன ஏற்கனவே the procrastination, அதாவது தள்ளி போடுதல், procrastination is a thief of time. So அதனால இன்னைக்கே இருந்த டவுட் கேளு. ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் பரவாயில்ல. அதனால நம்ம ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. Anybody having any doubts regarding this today's class? Tomorrow கூட கேளு, தப்பு கிடையாது. டவுட்ஸ் மட்டும் கேட்காம விடாதீங்க. Girls, any doubts ma?
I'm going to close the class. I'm going to stop now. Okay. So with this, we are going to stop. We'll continue tomorrow. Okay. We are going to take a new topic tomorrow. It's called continuity. That is also very important. Limits பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒரு 4 marks வரும். Limits continuity பொறுத்த வரைக்கும் definitely there is a 4 mark ஒரு question இருக்கு. கண்டிப்பா ஒரு 4 marks எடுத்துடலாம். சரிங்களா? So any doubts? With this we are finishing the limits. சொல்லுங்க டவுட்ஸ் இல்லைன்னா தான் I am going to stop. அப்பதான் வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணுவேன். No sir. No doubt. Yes, no sir. Okay. புரிஞ்சுதா? நல்லா புரிஞ்சுதா? Yes sir. Everybody, I am asking everybody, not only few students. Yes I sir. am asking all the students, everyone, okay? Right. If you have any suggestion, you can tell me. I told you yesterday, right? I'll give my number. This is my WhatsApp number. Any doubts, you can clarify with me. Some of the students yesterday, you asked my number, right? So you please take down my number. Okay, 99. My name is J. Robert. So I'll give my number. Please take down 99404-82422. This is my WhatsApp number. You can chat with me. You can send any message, any doubts, whatever you like, you can ask me. Okay, just like a friend, no problem, no hesitation at all. Sir, என்ன கேட்பாருன்னு தப்பல் கிடையாது. Okay, நீங்க எப்போனா கேட்கலாம். I'm telling all the girls and boys. எல்லாருக்குமே சொல்றேன். Okay, students, shall we leave the class now? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Okay. sir. Good night. Thank you, Okay, sir. Good night. Thank you very much. God bless you. Take care. Okay.